17. Так, а что там говорят вообще интересного? Ой, я уже почти готова. Внимание, симулятор бога. Всем, кому интересно, добро пожаловать. В прошлом году этот же чел, Стрейварс, проходил тоже any%, но не полную игру, а короткую версию. Какое же имя выиграло? Давайте посмотрим. TBX? Да. So if you've never played ActRaiser before, I definitely recommend playing this game at least one time through. It's a good hybrid between an RPG, or not an RPG, but a simulator and a platformer. Он говорит, типа, всем советует поиграть, что-то между RPG и платформером. Я бы сказал, что это beat'em-up слэшер с магией, плюс вообще никакущая скучная RPG. Это даже не RPG, это сим какой-то, сим-симулятор. Ну, вы сейчас все сами увидите. То есть активная часть реально скилловая и интересная, но промежуточная часть я реально не могу понять, почему он подал как бы full game any%. Уехали. Мы выбрали спылы, и мы начинаем с того, что мы попадаем на землю и очищаем одну локацию. Мы типа вселяемся в полубога, как бог вселяется в полубога и такие вот дела. В принципе, в этой игре не так много технических моментов. Опа, ну сигнал. Well played. Нужно прыгать и замахиваться мечом, тогда ты будешь лететь где-то. Ты пролетишь на какую-то 1/10 своего персонажа дальше. Полтора бог? Ну да, полтора бог, not bad. Этот босс тоже достаточно легкий, делаем клип сквозь него и зарубаем насмерть. Изи. Чем хороша эта игра, тут можно T-бэк делать. So now that we've completed the platforming section, we're going to go into the simulation section of the game. И вот сейчас после интересной минуты 20 нас ждет не более, не менее интересная сим-часть. И так родилось два человека из молний. Клево. Я пытался найти файл текстов к этой игре, чтобы посмотреть, о чем вообще говорят персы, но я не нашел текст-дамп, к сожалению, что перевести не смогу. Ну, играть в эту игру или смотреть full playthrough я точно не собирался, потому что я бы заснул на первых минутах этого увлекательного действия. В общем, у нас есть какое-то определенное количество спылов, которые открываются по мере необходимости. Сейчас нам нужна только молния для уничтожения лесов и, по-моему, камней. Таким образом, мы уничтожаем какие-то квадраты. Ненужное называется. В квадратах, где мешает там пройти лес там, или горы, мы уничтожаем и заставляем народ строить дорогу к этим отметкам. Эти отметки у нас шрайны, святилища, или точнее проклятые святилища, где спавнятся демоны.
So once you seal the first layer, you have all the souls Приходят люди, освещают, и бэм, и нет that you демона, need in изи. order to build successfully. Whenever you kill a monster in this Стрелять, ну game, да, you end стрелами, up, это типа Купидон, но не могу понять, whenever you зачем. kill a monster in На самом this деле game, you end Купидона up adding сделали. souls to the town. It's basically dictates a sort of maximum population you can build out to. Шрайнс? Тотоцлай? Это не Купидон управляет молниями, это как посланник Всевышнего. Не обращайте внимания So на right его now I'm внешний вид. four Это population посланник behind because Всевышнего. I didn't quite do the second cycle correctly. Он управляет много чем, не только молниями, если что. So now we're sealing the second layer. Крипы есть, вон, видите, он фармит и получает души. Прям как SF. Но And you'll see me building a не lot of SF. extra roads as I go through the run. Because хардкорная игра, я бы не сказал. Тут просто нужно запомнить рисунок. stuff will still end up remote building. Every town will get a chance to do a remote build, i.e. they're gonna build. Но это не коршуны, это демоны. So that's pretty Если- important. Да, ластхитит, Move ластхитит. around different towns while- because if you're in a town when it's its turn for its Он remote реально build, говорит then сейчас, я не понимаю, о чем while он you're может there, then рассказывать. you're Он only сейчас getting one рассказывает turn о to том, grow. что типа вот нужно So you wanna идти, move away строить, from that town, а не it's your строить turn. здания, хотя он вообще реально So ничего you не let делает. another Он one просто build, so you get, like, ну, double там как бы population. дорогу показывает, куда строить дорогу, а люди уже сами все строят. То есть все, что ему нужно делать, это убивать демонов. Игра сама в себя играет. So now that they learned how to build bridges so they can cross the river in order to seal this layer. Interestingly, so you see some of these support structures here, like these are, I think, this is like a regular wheat field, or no, it's a rice field or something. And it's the support structures, you have to have the support structures in order for the town to build. And this like provides support for 32 population, and you'll see wheat fields, which is a blue fields, provide 48 population. Interestingly enough, the bridges also are support structures. They count as a building and they add for 30. Он объясняет механику. То есть если построить фермы, они дают столько популяций, выкаты какой-то прям. Если там... А вот и главный корабль. Да если что, захват инопланетян, вы так не это. Не думайте. Нас колонизировали инопланетяне. Хотя, типа, тучка, там на ней сидит бог, но мне кажется, это скрытый корабль. Вот и интересная часть скилловая, я назвал так. Еще одна механика, которую я не успел рассказать, это если с угла, с края, так сказать, спрыгнуть и успеть прожать вовремя удар, то мы полетим быстрее немножко на пару пикселей вниз. То есть это сохраняет там секунду. Но на том и строится спидран, что нужно в правильных местах прыгать и добавлять как бы damage бустаться правильно и в лету делать удары. Говорит, сложная битва, но посмотрим. Но у него, да, у него хп маловато, поэтому сложная битва. То есть ему сейчас, если с паттерном не повезет, читает, изи. It's really hard doing that fight. There's always the chance that the Manticore will hit you with its fireball, and then you'll get knocked down. You fall into the Gatorade lake, as you see here. I don't know what flavor Gatorade is. Don't ask me, but скипы есть, просто у этой игры, типа, как сказать, вот эта сим-часть, она реально долгая. Вы можете попробовать посмотреть плейтру какого-нибудь человека, она реально долгая, надо разбираться, куда фермы ставить, куда дороги направлять. То есть, если первая часть, она легкая, шрайны указаны, а в остальных местах они не указаны. Ну, тут еще солнцем управляет пацан. Потом этих крипов тоже убивать, потому что они население съедают. Если типа не ластхитить, то будет все плохо. В прошлый раз он показывал вот эту часть, которая скилловая, так сказать. И она где-то минут 25 или 40, я не очень помню. Он, если видите, он поднимает меч, замахивается, типа. Вот это тоже очень важно нажимать, чтобы быстрее лететь вниз.
So there's a reason Это for как that. бы не просто так можно. Вот. Он сейчас не ну, как бы, сейчас у него не получилось, так сказать. Дэмэдж бусты правильно делать. Ну, как You бы see не me все так trying to просто, kind of надо jump быстро делать. backwards into these things so I can kind of backwards boost. И свое микро есть. Come up here, you're going to see me do a trick. It's kind of a small Вот, glitch кстати, in the game, хороший глич. but you're going to see me clip into the wall here. Если задэмэдж бустится Just like рядом со this. стенкой, то Yeah, можно so it's застрять в basically going to ней be и stuck бесконечно slightly in the прыгать wall, but вверх. I'm able to just keep jumping up the wall, keep jumping up the blocks. То есть здесь And so достаточно it ends up saving me a простой lot of скип, times а in есть sequences места, like где this. сложно задэмэдж буститься. It looks kind of funky too. I want that apple. So here's the boss of Fillmore Act 2. It's this Minotaur. Minotaur is the strong reminder never to skip leg day. Минотавр. If Достаточно you простой never босс. skip leg day like this guy does, then Все you'll be сложные able to jump about боссы 20 feet. убиваются при помощи спылов. И But we just face tank him. And that's Act 2. есть тут один So now that спел we такой finished Act 2, Starfall. it's going to bring us back into Fillmore. Вот We're только going это to не have one Starfall construction под тьмы, cycle there. We're а going to pick up the он items that рандомный, qualify for me. рандомно. Хотя нет, They're going to почему? tell me some Starfall под stuff. тьмы. То есть он рандомно улетает в разные We're going to стороны. go take their Под тьмы offering. же он падает в крипов, This is если where ты в крипов where запустишь. tech smashing becomes very Вот important. то же самое. Он может улететь. We're going to try to catch up in Bloodpool, and I don't know if it's going to be successful or not. All right, here we go. Музыка еще такая успокаивающая. Ну, типа, сесть и поспать. Реально я не смогу посмотреть полное прохождение этой игры, потому что меня вырубит просто. So, all right. So hopefully that can do it for me, kind of on the fly strats here. So we used an item called Strength of an Angel, which lets us kill these Он guys. завязал basically какой-то one hit. спел, который позволяет ваншотить. It basically provides the power of 4 Опять arrow же, shots, which is really handy to have. Потом. Да это дота воплоти. Само зло. Бойтесь. And I'm using miracles here to kind of increase the amount of time I get. Because while miracles are going on, the timer doesn't run. Да, озеро Monsters also don't кровавое. spawn, so it's Ну, kind типа of проклятое. Ты приходишь на Землю, ну, это мы как бы тут типа полубоги, на самом деле, инопланетяне, конечно же. so I did not Приходим need to колонизировать push Землю, cows смотрим кровавое озеро, какой-то монстр живет. So Ну, естественно, надо I'm gonna be почистить, behind, там убить, unfortunately, but that's okay. заселить людьми. Изи. Он типа не, это он не просто солнце, он типа кастует солнце, а солнце начинает печь жестко, высокой температурой. Thankfully, И тогда the monsters don't really harass the village as much at this point in the game. There's a couple zones in the future where they're going to harass them a lot. Namely, they can harass, like the blue dragons will try to randomly try to. вообще точность этого парня вполне даже очень неплоха. А потом чуть позже он покажет, как отводить крипов. Тоже прикольная тема. Я надеюсь, он покажет, по крайней мере. Будет интересно посмотреть. Симулятор горячих точек. Ну да, люди пришли, в кавычках инопланетяне, и заселяют. Жизнь, боль. Он покупать не умеет просто. Кстати, да, похоже на динозавров. Так вымерли динозавры. Тут дико. There's the magic skull. So we're going to move the people down here so we can start heading towards this blue dragon. We're going to head over here and try to use wheat on the forest. That's not going to work very well. And I'm moving up here because
this is sort of a small cutscene that moves you up here to show you the lake turning blue. Anyway, so I'm just trying to move up there, so it takes time. Типа, если находиться где-то в другом месте и не над озером. О, отвод крипов, кстати. Красиво. Бахает пацан. So actually, now if we have a few donations, now's a good time. Ой, наконец-то донаты. Sure. We have a $25 Типа, если он находится над озером, то катсцена, она все равно проигрывается. Нас бы переместил экран туда. А так мы уже на месте, не нужно переносить. Изи. We have a $5 donation from GeoTim90129 who says, "It's such a shame to see the hall so empty. At least we have over 86,000 viewers on Twitch. Oh, and can you put more people towards the Mirror's Edge Catalyst Easter egg? I would really like to see that one met. Just to give you a little incentive on that one. Currently for the Mirror's Edge Так это инопланетяне, ты дурачок хочешь. $2,161. Ой, интересная часть подходит. So if you would like to see that, please get your Я не помню, это какое именно. Alright, Акт. so we finished up, Это, по-моему, 3.1 some акт. blood pool, А, and нет, we're просто going 2 to Blood that Pool. too. This castle can be a little technical. This is the first introduction in the game of И нам тут покажут spikes. шипы, которые Mostly, ваншотают. if you fall to a certain place and Ну you вот can't get эти up, the вот game is шипы, они merciful enough ваншотают. that it just kills you outright. Вот здесь забуститься можно, если If we don't get очень that jump up захотеть. to that elevator, you kind of have to wait around for the second one, and that's what 2-second time loss. So we're kind of Забустился об шипы. spikes. If you play the Japanese version of this game, you actually find it a lot more brutal to play because a lot of the spikes, not just like those you see below there, but На a lot of the японской spikes in the game in версии general are очень instant death. намного больше шипов. So if you hit them, Объясняет it's, нам. sorry, you have to Трейварс. try again. Молния, которая бьет в воду, но нас не One of the шокирует interesting features here that you реалистика see 10 из is when you 10. get hit by an enemy. Вот здесь он буститься будет. О, отлично, у него получилось. Oh, we got the Это wall достаточно clip. сложно, на That's самом a really деле. hard wall clip to get, actually. И because всего you одна have to get one попытка, чтобы try to получилось. manage to work it out. And this is a really hard room to do. Очень сложно на ком-то, мы просто бежим. All right, we Вперед. did it. Есть шанс умереть. У него всего одно хп. Right? Sorry. Was that the whole right strat? Just, I mean, you know, I was arm pumping too, but doesn't do Отлично. anything in this game, unfortunately. So I'll pick up that heart. Going into the Zeppelin Werewolf. And this is basically И очень the most неприятный босс. RNG-based Он появляется boss на in the одной game. из 6 He will платформ spawn рандомно, anywhere, абсолютно any one of these случайно. platforms, Сейчас он and he is полностью being a полный total jerk идиот right и now, урод. spawning Он every спавнится time на самом on the верхнем, top и это очень platform. плохо. Вот сейчас хорошо. Нам очень важно оставить ему пол Might be able to хп get this, not sure. и убить его за один присест. Ну, как бы оставить ему пол хп за первые одну или две фазы. И еще вторую часть уничтожить его за эту фазу. Если ты не уничтожаешь его, ну, как бы в эти пол хп, которые остались, то он превращается в... Как же называется? Опс, сори. В оборотня. Превращается в оборотня. Начинается ад. Which is also the most RNG laden spell in the game, and it can be the most amazing or the literal worst spell in all of video game history. Сори. Я забыл выключить. So Stray, I noticed you use the wheat on the farm fields here. Is there any importance to that? Yeah, so using wheat on that, so we select the correct magic here. Yeah, so using wheat on the farm, Вот, по-моему, здесь нам покажут в первый раз использование магии. Support for the population. Most areas, until you teach them wheat, will only use like the rice fields or grain fields, and upgrading the field from the rice to the wheat will upgrade it from 32 to 48 support. So it's basically saves a couple houses later on. Это инопланетяне, это не бог. So here we are in Вообще, Cachador указано, in что Act 1, and we это have типа a lot of sand. So бог, но we gotta японцы это jump over скрывают, these поэтому guys, we got это a lot of stuff инопланетяне. killing me, or trying to kill me.
the first part of the stage is pretty straightforward. I just kind of run through a lot of stuff, especially right here, jump over things. The flying flames can actually troll me pretty hard sometimes. Not so much these, but the very first one we run into could have like put a flame right in my path, but thankfully it didn't. Just kind of run into him. I kind of hope to slash in midair and kill him in midair, but Вот здесь очень важный прыжок был сейчас. this part of the stage is where slash. Каждый прыжок, на самом деле, вот уже на этом экране очень важен. Потому что если ошибиться, можно быстро умереть. Сейчас надо быть осторожным до плюс хп и Starfall. Вот. Неплохой рандом. Проблема в том, что сейчас он слишком много раз ударил в неправильное направление, и поэтому потерял немножко времени. I've had it outright kill the antlion before with the Stardust, but I've had it do like 3 damage. That's the kind of RNG we're talking about here. It can either do you a favor, or it can perform averagely, or it can just say it's not going to cooperate at all, and it just throws the Stardust all over the place except where you want it to go. So you really don't have any power to manipulate Stardust except where you position. С тех пор, как Али забрал стрим к себе домой. Вот здесь достаточно... Вот здесь, если проходить казуально, начинается ад. Мы вызываем облачка с дождем, и нам нужно как бы дорогу проложить к демонам. Мы, конечно, видим, где они спавнятся, но это не всегда помогает на самом деле. Чем мне не нравится, тем, что они музыку тоже не меняют. Я очень люблю, когда хороший саундтрек в играх. Up, down, then down here, back here. We're going to turn this field into wheat. Whenever you teach them the wheat, whenever you teach them wheat, it's going to make the same kind of field, and that's going to be the same for all the zones except for Iotos. When we get there, because they don't have wheat fields or anything. Это фарм-симулятор сейчас. They have the okay. This blue dragon wanted to nuke one of my huts, so we had to stop him. I don't know what it is that sets them off, but sometimes they decide they want to come down and they want to party, and I don't like their version of a party, so I have to politely tell them to leave. Трейварос вежливо просит демонов уйти при помощи лука и стрел. So now we're just gonna make it rain a lot. Смываем пустыню. Если бы в реальной жизни так работало, полил водичкой и песок ушел. We're not going to rescue him or his body. He actually has the plague, so if we rescue him, it could be a problem. Plus, it costs time to rescue him. And we uncovered a pyramid raining on that particular square. Оп, пирамида. Well, that's going to have anything to do with the game, I don't know. Maybe it's just there for looks. So we're waiting for the construction cycle to build, and we're going to seal this layer, and then we're start heading upwards. And we're just gonna kind of kill monsters. Убийство монстров, в принципе, тоже важно, потому что мы получаем души и spellpower за это. Sure thing. We have a $32 donation from our own Peapot Dot, who says, "This is for my 16 encounters in Super Adventure Island 2. Good luck with ActRaiser and the rest of the SNES block." We have $20 from Cerberoth, who says, "Good luck, Stray." Thanks, Serb. Мне Dark Souls через 1,5 часа. We have $21 from Anonymous, who says, "Love the stream every time. Good times, good cause." Alright, so we're getting up to the last few layers here. Unfortunately, it takes a while to build up here, but that's fine. Normally, отвод крипов. Ну что-то он фейлит. Dance with the blue dragons. It's kind of funny how you can manipulate them around. О, пошло дело. After you play so long, you get a sense for how their AI works.
Мне больше нравится, когда он по кругу бегает. He's gone. You didn't want to dance anymore. He didn't like my dancing. Там можно по кругу бежать, то есть он будет ровно за When you тобой rescue бегать. this Это guy, it прикольно. actually gives you something called the harmonious music, which is pretty cool to have. It's actually some of the best music in the game, I think. Unfortunately, if you never rescue him, you never hear it. There's and that reminds me, there's a lot of events that happen in each town that you need to do things in order to fix those Лип events. дракончики. In Cassador, for example, is the plague that hits the town if you rescue this guy. But if you never rescue him, the plague never hits this town. So you don't need to worry about dealing with that. So in Bloodpool, what happens is, after the population gets so large, they'll actually start fighting each other, and you need to bring the harmonious music over from Cassador back to Bloodpool and play it so people will stop fighting each other because the music is Мы awesome. приносим по сюжету, мы должны принести из одного города в другой музыку, потому что в одном городе, в предыдущем городе, So here we are in the pyramid. It actually did come into play in our в предыдущем game. городе And we're gonna kill начались some mummies. We're gonna ссоры avoid the из-за arrows. большого количества людей. And we're gonna jump over this guy. И музыка, короче, поможет им. And here's a little hard trick that's coming up here. It's, Пепси. we set it up correctly. Не напоминает вам Пепси? Ой-ой, вот сейчас было красиво. All right, we got it. Это It's a Pixel pixel Perfect, если perfect что. trick. Сейчас был That's прыжок, what то we есть do. прыжок на край. Getting it first try is really nice. Because Ну, otherwise you точно, have to тоже take the получилось. elevator and go around. Ну, сохранил где-то секунд 10 тем Also прыжком. doing another wall click Pixel here. Perfect. Слишком много получил урона. It doesn't matter too much how fast you go in this section, because there's an elevator at the near the end of it that just goes up and down anyway, and it's one of those elevators that moves whether or not you're on or off screen. So as long as I get there by like 172, then I'm fine. So I'm running a little late, but Этот лифт на общем таймере всей карты. Поэтому нам нужно быть здесь просто в минуте 72. this guy you can't really jump over because he doesn't slash. So I'm just gonna run И не то, что him минут twice. 72, 172 секунды. Это отсчет. Right now we have the Pharaoh Плюс boss. фараон. Мы загоняем его в угол. В скобочках он загоняет нас в угол. He И looks like a pharaoh. Then we're Stardust. gonna do Stardust. Старфолчик. usually Кстати, works really очень well in this неплохой guy. Старфол. Очень And that was неплохой. pretty good Stardust. Рандом помог. I've seen Stardust flat out kill him before. I just had to add one slash at the end of that, so that was pretty average. So now we're done with Cassandor Act 2. Remember to pick up the items, the offerings they have. One of the things that when you seal the layers in this game, there's 4 layers in every single zone. 2 of those layers will upgrade the population. So you see the difference between these like 3 different kind of huts here. One holds 4 people, one holds 6 people, and this holds 8, which are civilization levels 1, 2, and 3 respectively. Очень интересная информация о том, как апгрейдятся домики. There's 2 layers that will upgrade your civilization Держу в курсе. levels. And then there's the other 2 layers will drop items. One is always Strength of an Angel, and the other one is a bomb, Cool story, Bob. which we use throughout this run. So we're going to head back over to Bloodpool for a moment because they have an item for us. Мы перемещаемся Also между because, городами, remember when I чтобы was talking about the вернуться remote и builds earlier? собрать некоторые It's actually пожертвования. Cassandor's time to build. So we're going to move away from there and have Fillmore build while Cassandor is busy building, so we have 2 cities building at once. And the remote builds go in a cycle. They take their turns, so there's a global cycle count. If you number them, like start at 1, Fillmore will build remotely, 2, Bloodpool, 3, Cassandor, 4, Iotos, 5, Marana, 6, North Wall, and then it cycles back around to Fillmore, so it just goes in cycles and turns. I don't think I have enough population. Maybe, I'm not sure. Because I was 4 population behind. I don't think I'm going to be able to go to Iotos right now. Maybe I will. I can't remember. Okay, we can. So I want to make sure that bridge builds before I go, because that's a support structure and it's very important. Отправляемся в следующий Iotos, город, which наконец-таки. is the volcanic area. Да, этот Страйварес даже не подозревает, что его используют.
колонизирует Землю. You see me in this Прямо stage сейчас do где-то. jump over these guys in the beginning. And we kind of have an auto Сейчас scroll. нас ждет автоскроллер. Довольно-таки скучный, но Not too much we can do все, что here. нужно сделать, это So you see me, не these терять birds will хп. come up, and there's be a lot of other things that kind of get in my way here. So if we have one or two donations, we can kind of read during this part. Эта игра не очень For the популярна. auto-scroller finish. Sure thing. We have Но по ней, $52.25 как и from по многим, Hypnotoad, who очень says, много All hail информации. the Hypnotoad. No. All Я бы hail сказал, SGDQ. по ней много Greetings from информации, но Norway, не where it's так just много nice, smooth, and изучено. cloudy. Happy to spend my hours watching all the great games and great speedruns. My money goes to leaving Deckard Cain rotting in his cage. Poor Deckard. We have $5 from Sing Amit, who says, Greetings from Sydney, Australia. Thanks for hosting a great 24/7 event that allows people from down under to watch during our peak time. Well, thanks for watching. All right, Простые so now we're дамаж-бусты. climbing up the volcano here, the side of the volcano. We got these boulders. And you see me just jumping backwards, so I end up damage boosting into them, so I don't really lose any time there. All right, we're gonna set that Ну up. и важный прыжок. Хорошо, хорошо. Тоже с первого All right, раза. we got that. Сохраняет That's a 3 pixel секунды, perfect trick. You see наверное. me kind of flush up against the И ledge опять же back пиксель there? перфект. Там нужно Because it прыгнуть sets my с position самого in such a края, way that I can достать get до the most самого boost off края. that ledge, Это which is сложно, required это in order to сложно make that сейчас. trick. And I have to stop Тут мы holding получим right and land on the other side. Because I actually огненный land a меч, little что bit ли? inside the wall. Магический, And if I так keep holding сказать. right, it's going to just push me out of the wall. So I have to stop holding right. All right, so here we have the serpent. Бэм-бэм-бэм. And we just kind of, Рисунок все время одинаковый, насколько я помню. except I'm already missing. О, Or we're да. going to fall. Четко, четко. Because I can't turn around. That's fine. I opened up that fight wrong. So you guys get to see this part again. Хорошо делает, хорошо играет. Он неправильно начал. Файт. Он объяснил, по крайней мере. Он сказал, что неправильно начал файт. So this is the sword upgrade that we picked up last time. The sword beam, it's one of 2 places in the game we use. It makes this fight a lot easier. There we go. Вот теперь правильно, у него осталось пол хп, и теперь он его добьет, прежде чем он долетит. There we go, much better. Немножко зафейлил. Да, засекает Dark Souls через 1,5 часа. So the sword beam is the only time that you actually see it as an item left in a level like this. The other time that we see is at the end when we're fighting Tanzra. And it's just given to you. You don't even have to pick it up for the boss rush. So here we are in Iodos. Iodos introduces a enemy you haven't seen before. Тут нам покажут новых противников And they're actually some of the most на annoying глобальной ones. карте. And we're going to look at an offering because I hit the wrong button here. Strength an angel. I'm going to use a bomb. I'm going to wait for stuff to spawn. We're going to use lightning on these rocks to clear the rocks Большие out. черепа. So you see those giant floating heads. And they actually normally take 8 arrows to kill. But with Strength of an Angel, since Strength of an Angel is worth 4 arrows, you only need 2 of them to kill. They still take a lot. And they don't look very threatening at first. They just kind of wander around a little bit. But over time, they will eventually do an earthquake and pretty much wipe out all of your houses, which is not a good thing. Тут нужно точно убедиться в том, что ты забрал всех крипов, иначе они создадут землетрясение и конец всем домикам. Так как играешь такой в монополию, и кто-то переворачивает стол. Примерно то же самое случится, произойдет. Это голый инопланетянин в порядке. Because again, when you kill a monster, it adds 1 soul to the soul pool of your town. So now it's just kind of mostly building around and trying to seal these layers. They're going to have a couple things. This guy is going to want us to make it rain on the town hall. He's going to stand out here and wait for it to rain.
We're not going to make it rain for him Это захват because there's literally no мира incentive for us to инопланетянами. do so. Не Tabletop Simulator. So we're just going to kind of let him stand out there. Unfortunately, he will die, but I think he dies anyway, so I don't know. There's no incentive. It doesn't cost anything. Even if we do or don't make it rain, it doesn't change the game any. So he's just going to stand out here and wait for the rain. But we're going to be over here building some more roads and trying to seal monster lairs. А что, были уже хорошие шутки? And so the support structures here, as mentioned earlier, a lot of places have the wheat and the rice, or the grain, or whatever the. Константин был в костюме. Right now, but they have the horse stables and the windmills here. You see, and the windmills provide 72 support, and I think the horse stables provide 32, if I remember correctly. So here, coming up after this cycle, the town's going to get upset because the wind isn't blowing. Because when the wind's not blowing and the windmills aren't working, that's not a good thing. Also, see you later. If you caught the blue dragon, Используем just kind спел of ветерки off stage left. и запустим мельницы, чтобы порадовать жителей-то. Мельница не крутится, жители не вертятся. So Ну, we'll seal нужно these two запускать ветерки. layers on the next cycle. Ветерки в студию. Есть у нас ветерки? You're gonna get Дайте a ветерков civilization немножко. upgrade from Дайте. this flare Работягам and сложно the other one. крутить. There's a magical sheep here. He just appears randomly. We'll be able to see him a little more of him later. So now we're going to seal this layer. And after we seal the fourth layer here, then this volcano is going to start erupting. Which if Ветер не дует, volcanoes erupting right спиннер next to не your town, that's крутится. generally not a good Кто thing, ж, so we need to go in and кто ж fix it. знал? So we're going to go right into the Инопланетяне volcano. придумали So this спиннеры. stage Очень in хорошая IOS версия. Act 2 is actually, there's a lot of things that can go wrong, which is a great thing for me to say as I'm about to go into it. Doesn't Вот set me up это for очень failure, I think. важная локация, и она But очень it's actually, I сложная. think, Если some ты of упадешь в one of лаву, the то coolest stages in terms это of a ГГ. speedrun. То есть это самое It's the most резетаемое probably the most место technical во всем stage, I think, спидране. in the game. Нужно So идеально I'm kind of буститься. back boost into these guys. Because these guys take a long time to kill, so it's not worth trying to. Если где-то ошибиться, и ты падаешь в лаву, если бы здесь прыжок опять же не Barely made получился, that jump. легкая габелла, минус много времени. Alright, kill him because he's annoying. Ну, пока все очень даже неплохо. We're gonna kind of take it easy here, and this guy, this is why it's so hard to kill those guys, because they take forever to kill. And we're gonna back boost into Хороший this guy, прыжок. take a long fall, use invulnerability flames to get through a lot of those flames. Отличный And босс, we have в the pinwheel скобочках boss. изи. I can't Он remember не his actual помнит его name. настоящего имени. Ой, Стардаст. We're gonna use Stardust. Да, неплохой RNG на самом деле. It was Я бы mostly сказал, okay. 60% попало, а это уже больше 50. You can get a general sense of how fast the bosses are by looking at what the timer ends at. So 189, that's okay. If I didn't use magic at all, I could get a 188 with just using slashes. So I saved myself about a second. The best I've seen with really good Stardust RNG. Самое лучшее, что он здесь мог получить, это 192. Он получил 189, то есть получается на 3 секунды медленнее, но все еще очень неплохо. So if I just stay in Iotus when it's his turn for its Я remote впереди build, I вашего don't really стрима. get any Давайте benefit попробуем there, so I'm gonna go with притормозить. Casandora and having it build while Iotus И у меня builds well. перезагрузился стрим. А еще включилась реклама. All these people, as soon as we're done here, we're going to go right back to Iotus. Что-то мне там аллигатор советовал стримлинк. Back up here, Как это запустить? going back to observing the people. Есть And they спецы have по somebody tell me they стримлинку. found fleece because of the sheep. Hey, this is our magical sheep. Why is it magical? Bint. Well, I've seen some interesting things out of it. He Bint. just magically disappears and reappears. He even duplicates War himself Thunder. sometimes, and then В the кавычках duplicate нет. disappears. It's kind of interesting. The reason we know this is because this is a part, probably the longest stint of time we'll spend in this
in ActRaiser is in this zone. Да, я без So отблока. while you're Я не знаю, busy зачем отблок running существует around вообще. waiting for Странная вещь. Всего лишь things to 10-15 happen for секунд the people to ждешь и build their как бы towns изи. and their huts and increase the population, you just kind of look for things to do, and you look around and you start noticing really bizarre things like sheep magically disappearing or reappearing. In the meantime, we've built to this tile, and this guy's exploring the mountain, and he's going to find a magic scroll for us eventually. Пацана, есть магический скролл. Знаете, что такое магический скролл? Which is going to be Ну-ка, ну-ка. right about Знатоки, now. есть знатоки в чате? Магический скролл, So now ну-ка. that he found the scroll, we're going to take all the offerings from this town, Что является магическим скроллом? source of magic. And now we Магическим just have to свитком. wait for the town to build out. So if we have donations during this time to read, that would be a great time to do it. Sure thing. We have $15 from Reborn107 who says, "Hey Stray, I was able to donate this time around. Good luck and go beat that jerk Tanzra." Thanks, Reborn. We have $50 from Dudeman Jones who says, "Wait, there's a catalyst donation Магический incentive? скролл шаверма. Take Хороший вариант. Есть Also, еще question варианты. for Stray. How exactly does one teach villagers to wheat? I'm asking for a friend." I think it just falls from the sky and it just happens. I don't know. We have $10 from Yoinker's wife who says, "Hello SGDQ. I can't donate much more than I have, but I will tweet pictures of myself watching Инопланетяне Super отправляются Mario на 64 остров. at the top of Mount Fuji. Мы You посмотрим. guys are awesome and restore my faith in Следующий. humanity. Also, kill the animal." Ой, нет знатоков в чате. Alright, Ужас. so we're heading Шаверма, in around шаурма. now, which Никто is ничего не basically the знает. swamp region of the game, and Луз. Чатик луз. not my Стример favorite 1. levels in the game, Чатик 0. but Это actually, неприятная now that I локация, think about it, но this босс is my достаточно least легкий. favorite. But А сама локация просто this не очень boss, the приятная. Lasher, Здесь, по Half крайней мере, Lasher, is нельзя not просто упасть и bad, умереть. but Kalia is probably the worst boss in the game, and you'll see why when we get there. So we're kind of jumping and dodging over, ducking, doing a lot of things. I'm gonna Повезло нам, jump что этот over, мир маленький. that's fine. Вот, I'm gonna это do a хороший wall скип, clip here. кстати. И у него не получился он There we первого go. раза. And we're just gonna go, you know, and clip Но it эта on игра the интересно ceiling to склеена. the next room. Там просто нужно Skip the rest of that room. коснуться края экрана в любом месте, и тогда мы переместимся As на it следующий turns экран. out that the transition to go into the next room is literally just the end of the screen. Кто же его назвал So as long as шавермой? you get there, however you get there, in this case, Забанить clipping it on пацана. the ceiling, it Шавуху doesn't matter. опозорил. So we're gonna do another wall clip, hopefully. The only opportunity we have to do a wall clip is this vine. I've got 3 chances to do it. This is 1, 2, got on the second try. Отлично. And Застряли just в боссе. stand up here and slash, and Ну и totally изи. complete, legit strategy. There's nothing wrong with this whatsoever. And funny thing, if you actually go high enough, if I keep jumping upwards, then it's going to perceive as though I fell out of the world through the bottom of the game, and it'll actually kill me and put me back in the previous room. So you don't want to jump up too high there. But there is benefit to being high up when the stage ends, because the little thing that leaves the master's avatar, the stage won't clear and transition away until it's cleared the screen. So the higher it is, the more time you spend, or the more time you save. Ну-ка, чатик, помогите мне со временем. Мне интересно, насколько большое отставание We're just gonna join на these two оригинальном rounds стриме. together. Сейчас у меня будет It can be a little 58, disorienting at first trying to 9, shoot ровно. monsters while an earthquake is going on, but it's not too bad once you get used to it. Только не все сразу, не все сразу. Alright, he's being a jerk. So as long as we kill 4 monsters in the first cycle, then we get the full possible population build. The reason for that is apparently Earthquake has this nice unannounced side effect where any layers that are showing, that are open up, we actually take 10 souls off those layers. Я So like there's a впереди layer или up here that's позади? not showing because it's covered by forest. We need to teach these people how to wheat, so we're going to teach them how to wheat real quick. And we need to go start going around and Ясно. destroying a lot of stuff. There's a lot of forests. Or what do you call these forests? I guess I call Прикольно, them интересно, как forests. я был впереди на 5 секунд, насколько это вообще We реально. need to destroy a lot of land to dry up, and we need to build around here. So we got a lot of miracles to do here. Это крипы. This is one of the Ласт-хитишь, zones получаешь where с души. the monsters can Сломали. actually get a little squirrely on you, and they can generally pose a problem. They're not going to pose a problem right now,
Eventually, I'm going to get up here and I'm going to build Нет, сзади находится a чатик. wheat field right Это here. мамка поправит. And this red devil will constantly go for this wheat field, and I have to watch for him. And this blue dragon will just intermittently decide, I'm going to blow stuff up today. And the napper will decide, I'm going to nap your people. So you got to watch out for those bat nappers. Hide your kids, hide your wife. Alright, so now we're going to move this up here, and we're going to start building in this direction. Продолжаем строить дороги. Он строит дороги для трак-симулятора еще. Потом по этим дорогам будет ездить. Как они называются? Дальнобойщики. О. Dance with the blue dragon a little bit. And I think this will be the last one we need to do as in terms of miracles. Ух, это музыка успокаивающая. Только чатик не дает мне заснуть. Все сзади что-то там подгоняет. Blue dragon typically doesn't do anything until after this cycle, once the red devil's lair is sealed. So I go over there just as precaution to make sure he's not about to do anything nefarious, because otherwise, you know, if I don't watch him, he'll prove me wrong and decide that he wants to ruin my day. So now we're going to move the building down here, and we're going to head for the napper lair. So this is when I really need to watch monsters and make sure that they aren't being jerks to me. So this blue dragon is actually, yep, he's moving upwards right now. Ух, все голубые драконы. Если бы он не уничтожал их, они бы съедали домики. The funny thing about the napper bats is when they pick up people from houses, there's like 4 people that appear to be hanging from the napper bat. And you can save the people if you kill the napper bat, provided that the napper bat is currently not above water. So if you kill the napper bat above the ocean or above this lake conveniently placed in the middle of the zone, the people will end up dying, and that's a population loss to you. Become as gods, точно! Become as gods! Become as gods. Сейчас бы этот саундтрек из Ниера включить. Такой мемчик. So the next population cycle is going to bring me up to 1896. So I'm going to have to wait 1 extra cycle because I was not able to make up for it at the beginning of the game, but that's fine. Become as gods. And we're going to wait around for that and before we go into Act 2. The reason for that is after we come back from Act 2, Почему инопланетянин занимается инфраструктурой? Потому что он захватывает мир. Нет, судьба и предназначение есть у людей, а он захватывает мир. У инопланетян нет предназначения. И судьбы тем более. So this would be cycle 39. So ideally we want 38 cycles in the game. Again, shoutouts to Crow and a lot of other Продолжаем интересную часть спидрана. And of course, shoutouts to Lake Hulk for completely obliterating this game. So I'm taking a lot of intentional damage in this stage. You don't start Это seeing that не more очень as it goes сложная Some stuff часть. is Я не just помню, really какой здесь complicated босс. to get by, and it's just a better alternative to take damage from it. These guys though, right here, they deal 2 damage. So if you can avoid it, you don't want to. God of War это вообще миф. Ты о чем? Compared to other stuff, only dealing 1 damage to you. We kind of just run right through these heads right here. You can damage clip through them by hitting them in the same frame that you would contact them. But I don't try to do that because it's hard to get consistently. Kind of falling down here, taking more damage, jumping over him, falling down. And now we're on to my favorite boss in the entire whole Любимый game, босс нашего спидранера There's no RUSC. sarcasm in that statement whatsoever. У этого босса, кстати, интересный рандом. Если нам повезет, он будет постоянно спускаться вниз. И пока нам везет. But there can be a lot of RNG from this boss. Вау, нам просто везет. Да, вот так вот, отлично. У него был 1 хп, поэтому решил завязать спел.
Этот босс еще умеет стреляться, то есть он Act будет two, летать Rana. вечно и стрелять всякой фигней. So now we're gonna go immediately to Есть Northwall. мод такой вот битэмап. Он, этот же человек, Стрейварос, он спидранил битэмап, вот этот вот мод, на прошлом So SGDQ, по-моему. mash the menu И button as soon as я you can, leaving. I don't want to listen to what Я people have to say комментировал тоже. because again, I don't have the time. Going into Northwall here. Act 1 Мы and приближаемся Act к 2 концу. of Northwall have different music from anywhere else you've seen. I honestly think that Act 1 of Northwall is some of the best music, amongst, again, the best music in the game. It's just, you just listen to it and you don't want to stop Но listening. музыка в самих актах You хороша, never на see самом hear деле. anywhere Да. else in the game. В Steam-версии нет музыки почти никакой интересной. А вот в актах действительно очень приятная музыка. So this stage affirms again that birds are jerks because they try to bring these things to you, drop ice pellets on you, whatever that is. Вам бы лишь бы Skyrim. Kill them. I run through those enemies because I'm trying to make Еще this один platform here. Skyrim This platform reference is and your required band to screen, бой. so you just want to rush down there so you can make it in time. Северная стена, вот все правильно. Человек шарит. Northwall has these interesting things where these eyes Вот just неприятно, вспомнил, чем randomly throughout the неприятно, stage. чем неприятен этот It's уровень. the only Northwall is the only place that happens in the game. Здесь спавнятся рандомно They're gonna глаза spawn по a всей lot up here, карте. and I'm actually so used Ой, to маракаратно. killing Вам бы лишь бы быть that I can забаненными. skip over them. Вы так не There's забайтите actually на a бан. pretty generous spawn. There's only one that was in my way. Sometimes I've had it where I had to completely kill them all before I could bother passing. Если нам не повезет, то глаз заспавнится прямо в нас. We're just kind of damage boosting our way Будет through неприятно. here. And now this boss's name is Merman Fly. Вот Because he's a flying merman. I don't летающий know человек exactly what's going on here. болото, и мы просто... We're just Ой-ой, constructing Stardust on вообще не him, дамажит. and Вот он, Stardust is рандомчик just gonna пошел. whiff. Первый мимо, второй It's a более-менее, little better. That's still not great и though. третий ГГ, просто This is an ГГ example of было. how Stardust is awful. Миллион времени потрачено. I regularly joke that Stardust's RNG is actually the real boss in this game. But normally that's not a hard boss to beat though. Это не очень сложный босс, но The strategy если is нам different because I повезет try to bring him на over and рандом, kind of control where he goes on the то screen. да, будет не очень приятно. So now that we're in Northwall, we really don't care much about our population at all. We just care about sealing the lairs since we're in the last zone of the game. У него So I'm going to be артефактов не trying to было do something куплено, called вот он не brinkmanship, which is дамажил. literally killing the minimum number of monsters possible while still being able to advance the building. And there's going to be a lot of sun here. I think we might be attributing to global warming here. I'm not sure. Definitely making the place a hotter place. But we have to clear this Какой snow Террил? Сначала поляну просто стелишь, все норм. in order to make this Террил для слабаков. build in the direction that they need to go. So I've killed 2 monsters so far. And you'll see me kill only a Это total of 8 солнце. in this first Типа zone. солнцем I'm gonna освещает do 3. землю, Just gonna take и my time with it. оно так палит, что аж снег растает. Я не понимаю, как земля не сжигается просто. Alright, so now we're gonna Глобальное kill потепление, a fortress пацаны, here, вот build вот up, оно, down, then we're gonna go пророчество straight to this от lair. игры The reason I do it that way 2000... is so they build off Нет, to the right of the town. какого игра года? So now I'm gonna 1990, kill ужас. Предсказано еще в 90-х годах. only 2 Глобальное structures this build потепление. cycle. And I can only kill 2 more monsters total. I don't care about teaching them how to wheat because as long Да, as they're building a черепа structure, it doesn't bother опасны, me. их нужно уничтожать. This red devil wants to destroy the field. These guys are annoying. Alright, so I got 2 houses there, but that's okay. Generally, you want to build as few structures as possible because that just frames that you can save off every structure that you don't build. But now, since we're sealing monster layers, we're going to get the maximum build every cycle, so we don't care how many monsters we kill. So we're going to sun this one tile. We're going to go back up here and build out. Go seal the other layer.
So this is a pretty quick zone to go through. We do get a magic scroll from this zone as well eventually once we get down to this area, which is nice. So we'll have 4 total magic scrolls as we go through the end of this game. Под снегом трава, я же говорю, трава. And I actually did that a little too fast because they don't know how to build bridges until just then. So there we go. Кстати, да, Земля же плоская, так же, как и корабль Seal this инопланетян. layer, move over, and then we'll seal that one, and we'll be done with North Wall. We have time for 1 donation. У нас есть время на Sure один thing. We have a донат. $50 donation from Heclidian, who says, "This is my first time watching live, and I had to donate during ActRaiser, one of my favorite games of all time. Seal the layers and save the frames." All right, so now we got one of the scrolls they have offering up. We're just gonna take everything, and we gotta wait 1 more cycle for. Больше травы, больше See the дорог, difference between больше having дорог, Strength of an Angel больше счастья. and not having it for these guys. They take 8 arrows normally to kill, which you sit there and you're just shooting arrows into the guy, and it's just like, man, are you ever gonna die? They do though. They do eventually die. So now we're sealing this layer, and once we seal it, we can go into Act 2. The people are going to get upset because they apparently revere this tree. I think there's some initials at the bottom of it from like people who have previously lived here. But now there's going to be this wyvern that's like stalking the top of the tree, and it's got Ура, people еще одна upset, and миссия. they're asking me, hey, can you go please take care of this wyvern? I don't think it actually stops them from building, but it upsets the people anyway. So we're going to go kill the wyvern for them. The Arctic wyvern is his name. And again, this is another situation where you see different kind of music used in this stage as compared to any other part of the game. Тут тоже спавнятся глаза, Also, the eyes have a habit только of здесь spawning right in front of они you. спавнятся побольше. Эта стадия очень We try for неприятная. a Здесь wall clip нужно here. в нужных Actually, местах have a задамage one to буститься. get. И нам Got повезло first с первого try. раза. И нам And сбили. then I... И второй Alright, раз. we got it again. That bird ended up knocking me out of the wall when it hit me. So I was able to get myself knocked back in the wall with that caterpillar. Не, это не тактическая карта. Никакой тактики там нет. Придерживаться нечего. Not really giving much attention to damage we're Мы не taking. особо обращаем внимание на то, сколько мы получим урона. And we're going to stand on the left side of this bubble because there's a bird that comes out. As long as you stand on the left side, you don't really need to worry about it hitting you. Because if you stand on the right side of the bubble, then it's just going to move out further and probably hit you. All right, here's the Arctic wyvern. Виверна. I actually Winter really like this Wyverna. boss's like graphical design. I don't know. Найс. I'm Найс. serious. Как красиво. Not only did I lag like crazy, it only hit him like twice or 3 times. Жестко, жестко. Еще раз, еще раз. Хорошо, хорошо, все мимо. Еще разочек. I don't think you're winning the lottery. Еще разочек, Yes, I'm давай. kidding. Вот, Get вот, him. нормально. Alright. Stardust is so Ну annoying ладно, for that reason. I have стремненько. actually the boss is Открою себе massive. на He takes up будущее. like a fourth of the Может screen, and I've actually had пригодится. it before where Stardust В стриминге же is можно going на right to left, паузу and поставить и Stardust потом didn't hit him продолжить? at all. I've actually had that happen once before, and I was Вообще ты босса так и называли, Винтер Виверна. Northwall Act 2 is now done, and we're moving on to the boss rush of the game. Уберите реддотер из комментаторства. And this is called Deathheim. Правильно. Не комментируй. So now we're going into the final part. So the boss rush, as you expect, if you ever watched a Mega Man game, the same kind of concept applies. You're basically going through and facing all the Act 2 bosses over again. They are slightly supercharged. Сейчас нас so ждет it is a босс little Rush. different for most of the bosses. Всех боссов. The Minotaur is much faster now. Stardust usually does a pretty good job on him. Ну though, можно его so I разбанить, я only хотел have to запуржить, но я не умею. do Капа. one Stardust, and that was pretty average for Stardust. That's actually decent. And we have to do the Zeppelin Werewolf again, which is again, if you remember, the very RNG laden boss. The only difference is he teleports away a little faster, but you can still чего игра skip от the ума. werewolf transformation if you get good. О, нам пока skills. везет, он заспавнился на первом этаже. Мы ему снесли почти пол хп, и нам не везет, поэтому мы ждем. Skip that. And hope
He spawns down. И опять не везет, ждем. Come on. Найс. Так получше. Если он не успеет, сейчас будет очень... Не Nope, not успел. quite. One health bar left. Анимация, ну, как я и говорил, анимация, бла-бла-бла. И кандидат. The werewolf phase can actually be really challenging if you let it go on too long, because he just kind of stays right on top of you, and it reduces your ability to hit him because you're busy taking damage. Pharaoh boss is really easy. We're just going to use the regular professional mode strats to kill him. Because if you put your back up to this wall, it turns out he tries to fall down on you, but he just can't hit you. So Очень интересная стратегия. Мы обнимаем левую стену, и фараон будет постоянно падать, чтобы пытаться задеть нас. И это нам поможет в уничтожении босса. Next is this pinwheel boss. I can't remember his exact name right now, but he moves a lot faster than normal. Кстати, это не совсем простой босс-раш. Боссы немножко усилены. Hit him 5 times here. Hit him once here. And hit him 4 times here. That's a pretty good kill. Соник сразу после Dark Souls. The next is Kalia. Again, this is the one boss from Marana Act 2. And before I could get 6 or 7 hits in on Kalia, now I'm only able to get 3 or 4. Because it moves that much more. Двигается этот босс быстрее, и нам нужно, чтобы он все время падал. Пожалуйста. Нам пока очень везет. Опять везет. Очень везет. И вот перестала вести. Ну да, нормально. То есть это один из лучших рисунков, когда босс постоянно падает. И можно заваншотить потом старфолом. Очередной раз интервиверно. Он не передвигается быстрее. Но, по-моему, дамажит больше. But his particles that he shoots definitely go way further than they normally do. Не так плохо, но тоже пойдет. Надо добивать вручную, потому что у нас больше нет свитков. Отлично. So I have 3 health. I'm just going to take an intentional death coming up here to, because the chances of getting through Tanzer without taking 3 hits is low. I'd have to do a lot of evasion to do that. So I'm just going to take an intentional death here. Мы будем умирать, чтобы зарезетать комнату. У нас слишком много хп. Но нам свитки не вернут. Окей. Нужно просто стоять в правильных местах, чтобы не спровоцировать атаку и не получить ее. Первая стадия пройдена, пойдет вторая стадия. Музыка у босса очень интересная. Очень важно убивать эти светлячки, потому что они в итоге все время летят в нас. То есть сейчас нужно ударить удачно, и сейчас. Время. Неплохой забег был. Большая часть вещей у него получилась. Он ни разу не умер. И это... It was 1 hour, 1 minute, 12 seconds. That's actually not bad, considering I missed the cycle. Можно поаплодировать, действительно очень хорошо у него получилось. Это хороший забег. If there's anyone out there interested in learning the speedrunning ActRaiser, we've got a Discord now. Он говорит, что у них появился Discord, и можете написать ему в Твиттере, и он вас пригласит, если вы хотите поспидранить эту игру.
I think this time last year, any percent time was like a 105, and now it's down to the whole zone. Один раз умер специально. Which is just an amazing thing to me. Да, я вспомнил, он зафейлился на That has been этом боссе ActRaiser. Thank you guys for having me. I hope you enjoyed the run. Серпентом, как же он по-русски-то? Летающей змеей, в общем. Так что всего одна смерть. Thanks a lot, Stravars, for that fantastic ActRaiser run. We did have a couple comments that came in towards the end of the run. Так, ладно, я пойду отойду, сделаю себе чай, и мы вернемся на Hey, Stray, just chiming in to wish you good Resident